Okay. Just look at this. We have a view here. I've just taken the sales header table and then I've joined this to some partner table. Okay. To just get the company name and some address ID from here. And from here, I'm just selecting sales order ID, the date, create change date, partner ID, and then gross amount. Just already we tried, right? I checked already. You all are able to hear me, right? I already checked. Yeah. So I've just joined these two tables to just get this out. And then I've got a projection of the same data. And then I'm joining to this output to an address table to get city and some country and region. From this address ID, I'm joining to another table called address table to get this country, city and region. Now at this aggregation level, I have sales order ID, gross amount, partner, company, city, country and region, and what is date, nothing but date when the sales order was changed. Now basically I want, apart from all these columns, so gross amount is my measure. So what I've done, I've selected this gross amount, I've just added that as what? Aggregate column and all others as normal output. So now what I wanted is, apart from these columns, I also wanted to have YTD and MTD. This gross amount will show me total gross amount, but I also wanted to have two other KPIs like YTD and MTD. So what is YTD? Year to date, from first day of the year till date. From the first day of the year till date is my YTD. So it's what is the logic? So I would like to have one column which says gross amount where my change date is equal to from first day of the year till date. That is my YTD. Okay. And I wanted one more KP, key figure which says gross amount where my change date is equal to from first day of the month till date. That will be what? Month to date. That's what I wanted. So can we achieve that with restricted column? Can we achieve that with restricted column? So what I've done, look at this. I've built a restricted column saying what? YTD, edit. What is this key figure here? Gross amount. Now gross amount, what is this here? I wanted a gross amount where change date is between don't worry, between what I'll say? I'll say from values what? First day of the year and two value to what? Two values what? Current date. Antena, is this clear? You're okay with this till here? And then month to date is again what? Again I'll say edit. Same. Gross amount restricted where my credit date is equal to between I'll say what? From date is what? First day of the month and to date is what? Current date. Okay, Navas? But the current date and first day of the month or first day of the day, I want to make it dynamic. So what I've done, look at this. What I've done, I've created three input parameters. One is what? IPF year, first day of the year. IPF year, what is this? Direct. What kind of date is it? Date. I'm just putting an input parameter of type date, okay, which I'm going to consider that as what? I'll say first day of the year. Okay, boss. Next, I have another input IP underscore seed date, which says what? Current date. Next, I have one more input parameter. Again, all these are date type, and I'll say what? First day of the year. I've got three input parameters. Okay, boss. And then what I've done, by using, see, in calculation view, I can make my restricted column dynamic. We don't have that flexibility in analytical view, but in calculation view, we can make the restricted column dynamic. Then what I've done, for this YTD, I said between
instead of having fixed values, I'm going with what? Input parameters. Since it is between, it will ask you two things. One is from and one is to. This for YTD, what I'll do? F here is what? First day of the year, I'll say add as what? From. And current date, I'll add as what? To. You get this? What? From value, to value is two input parameters. No, okay. Like for MTD, what I'll do? Same. Instead of going with fixed value, I'll go with, I want to make it dynamic. So I'll say what? Input parameters, where first day of the month is what? From, and current date is what? To. That's it. And I have the view activated. Now, when I try to see the content of this view, it'll ask me those three parameters. One is first day of the year, current date, and what? First day of the month. Now, I know this, the data is around those 2 years. One is 2012, 2013 loan data major. So I'll say 2012 0101. For current date, I'll just give it something on March 31st, 2012 03, and what 31st. First day of the month and of day merely 2012 0301. If you see, you also have date. I'm not shown the date. Hide bit now. Just to confirm the dates, I'll also show you the date also so that I can see that. ఆ డేట్లకి కరెక్ట్ వస్తుందో చెక్ చేసి పెడుతున్నాను అంతే. 2012 0101 2012 03 31 2012 0301. Let me just see only the YTD first, so you can understand for what dates it is showing. You see, it's showing for what? Jan 15th, 17th is okay. Until what date you have? April, okay. Good. Till 31st March, you see the value. But for other dates, you don't see that value. Because I'm not doing row level restriction. What are the restriction of YTD you've done? You've done only for what? This column alone. Rows అన్ని ఉంటాయి, ఆ కాలం మాత్రం డేటా దానికే చూపిస్తుంది. అది పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎంటీడీ పెడతాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎంటీడీ విల్ షో వాల్యూ ఓన్లీ ఫర్ మంత్ వాట్? ఆ మార్చ్లో ఉన్న డేట్లకే నీకు వాల్యూ వస్తుంది, ఇంక వేరే దానికి డేట్ రాదు. సో అంటే కరెక్ట్గా మంత్ డేట్ వైటీడీ వచ్చినట్టు కదా. ఐ రిమూవ్ దిస్ అండ్ చెక్ కంపెనీ నేమ్. Now company name wise, I see this is my YTD sales, this is MTD sales. So what does this says? This is a total value from Jan to March. This was a value only during what? March. Ante kadana. So does this, is this clear till this? This is fine, you're able to do this. So now we're getting into a scenario where writing scripting based calculation is mandatory for us. And ilanti scenario rasam etlante sare. This view is fine, but if I expose this view for the reporting user, he will have to he ends up entering what? All 3 dates. What oppuntada? No. Maximum I'll give you current date. అది కూడా current date కూడా నేను ఇవ్వకపోతే నువ్వు current system current date తీసుకోవాలా అంటాడు. I just need a only selection screen only for current date. Even if I leave it black and try to execute it, you should take default current date today's date. And then based on that, you have to derive first day of the year or first day of the month. Current over date, if I like to give, I might give some date, like say what, 31st March 2012, and it's say based on that what will be first day of the month. దాంట్లో నుంచి ఇయర్ మంత్ తీసుకుని 01 పెడితే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది మంత్ అవుతుంది. దాంట్లో నుంచి ఇయర్ తీసుకుని 0101 పెడితే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఇయర్ అవుతుంది. Suppose if I don't give you anything like March 31st or something, you have to take current system date itself as current date అంట. Does it make sense? అలాగే ఉంటుంది రియల్ టైంలో, అంతే కదా. అప్పుడు ఎలా చేస్తావు అంటే ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ వాలిడేషన్ చేయాలి, అండ్ ఐ వాంట్ టు డిరైవ్ సమ్ వాల్యూస్ అండ్ దెన్ కాల్ ఇట్ అవుట్. హౌ విల్ ఐ డూ దిస్?
అర్థమైంది సినార్ అర్థమైంది. దిస్ ఇస్ అ వ్యూ, బట్ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సీయింగ్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్. మనకు ఒకటే కరెంట్ డేట్ ఇస్తాడు. ఒకవేళ అది కూడా వాడు ఫిల్ చేస్తే మ్యాండేటరీ కాదు. ఊరు ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టడానికి డిఫాల్ట్ కరెంట్ డేట్ తీసుకోవాలి, వాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ డేట్ తీసుకోవాలి. And based on that, you have to derive first day of the month and first day of the year, then pass those values to this view. What will I do in this case? Concept everyone, that is important. Scenario is important. We can always write code every time. So in that case, now what I'll do is I'll go with calculation with scripting based. I'll build up a calculation with scripting based where I'll have only one input parameter, which is what? Current date. One aduguta. అయిన తర్వాత లోప్ లాజిక్ ఏంది, కరెంట్ డేట్కి ఏమో డేట్ ఇచ్చింది. ఇఫ్ ఈస్ గివెన్ సమ్ డేట్ ఆర్ నాట్, ఇఫ్ ఈస్ బ్లాంక్ ఐల్ సే ఐల్ ఫిల్ దట్ పారామీటర్ విత్ వాట్? కరెంట్ డేట్. ఇఫ్ ఈస్ నాట్ బ్లాంక్ ఐల్ యూజ్ ద సేమ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐల్ హావ్ టు డిరైవ్ వాట్? డేట్ అండ్ వాట్? మంత్. అంతే కదా, డేట్ అండ్ మంత్. అండ్ ఫ్రమ్ దట్ ఐల్ కాంకేటేట్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఇయర్ అండ్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది month, take those values, and from there I'll call this graphical calculation view by passing those placeholder parameters to it, get the results and give it to the user. So in that case, we'll expose this view to the user or the scripting based view to the user. Scripting based view. Did you understand? Ilanti scenarios ki kachanga scripting rayalsinde. This is the exact scenario where you end up writing scripting based calculation. Okay, now we'll start writing this. So I'll still use the same ZCVTD, and I'll go to my package. Say new what? Calculation view ZCV SQL call is it graphical or scripting? Scripting, and it's a case sensitive true, it's fine. Okay. And in this you start writing your logic. And in case of scripting based, can you have input parameter? Can we make this as default to run every day? Means I didn't understand this. Can we make this as default to run every day? What it means? You won't run the view in the backend. Why do you want to run the view in the backend? It's virtual, right? You want it to run on fly when the reporting is done. But there might be a situation in question lo oka meaning emundante, for example, there is a scenario like this. Manna veravullo they've implemented some procedure to do some on-fly transformation, but that was running for almost 8 hours. So you can't expect an end user to run a report and wait for 8 hours to get procedure to run and get the results out. So they've written a procedure which will do transformations and put the transformed data into one table. On top of this table, they're doing reporting. So what their plan is, well, before the user comes in the morning, in the night, they will run the procedure every day, fill the table, then the table is used for reporting. So in this case, do I have a requirement of scheduling the procedure every day at some time? If I understand right, that is what he's trying to expect. And now this is a question line, another meaning. I have some procedure which I would like to schedule it. Yes, we can do that. There is something called .xs job in HANA native development. When you have something called .xs job, you use some cron style and you set up saying, I want this procedure to run at this timing every 5 minutes or every daily once. You can do that and schedule it. Then when this job is triggered, the procedure is triggered and procedure runs every day and keep filling your table, and the table will be used for report. Possible, we can do it. Anyway, if I understand this, I think that is what he means to say. So that is what you can do that. We can schedule a stored procedure in the backend by using .xs job. We'll see that. So anyway, whatever reports are being created on these views, that can be scheduled in view. That is a different concept. Even if you're scheduling the reports, are you doing on-fly transformations? You're running the view on runtime. The view is calculating it and giving it to you. ఈ నేను చెప్పిన సినారీ ఏంటంటే, నా వ్యూ రన్ చేయడంలోనే టైం ఎక్కువ పడుతుంది అనుకో, అప్పుడు ఆ వ్యూని రన్ చేసేసి దాని రిజల్ట్ని ఒక టేబుల్లో పెట్టి టేబుల్ మీద రిపోర్టింగ్ చేయాలి వ్యూ. అది వేరు. నువ్వు దగ్గరగా ఉంది కానీ సేమ్ కాదు.
ఓకే బస్. నువ్వు అనేది రిపోర్ట్ని రన్ చేస్తాం 8 hours బ్యాక్ ఎండ్లో అంటావా? అలా అలా అంటే దానికి నేను ఎందుకు సజెస్ట్ చేయనంటే, ఎట్లా నువ్వు కొడుతున్నావు అంటే రిపోర్ట్ రన్ చేసి 8 hours యూ రన్నింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. బట్ నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూ రన్ విత్ సమ్ సెలెక్షన్, వేరే వాళ్ళకి ఇంకో సెలెక్షన్ కావాలి. అప్పుడు 2 నిమిషాలు కొట్టి మొత్తం సెలెక్షన్ ఒకసారి ఫిల్ చేసేస్తే యువర్ గట్ వాడు లెట్ దెమ్ సీ దట్ అంటాడు. ఓకే. సో నా వాట్ ఈస్ మై ముందు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటా. సో ఐ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఓకే. So what I'll do, so in this calculation view, I'm going to have some one input parameter, which is I'm going to use it. I can use this. దీనికి ఏం పెడతా ఐపీ, ఇటన్నిటికీ IP2 పెడతా, so that you can differentiate input parameters of this view and other view. See date, direct, and I'll say what? Add the date. Date. Yeah. So this is my parameter. Okay. As part of my scripting, what should I do now? First, I should check whether this is blank or not. If it is blank, what I'll do? I'll take some current date. If it is not blank, I'll take the same value as current date. How to check if? Now let's see if the content of this variable is blank. How to check content? If colon IP2 underscore C date is null. Not null, then what do you do? I'll just take something, some variable LV underscore C date and the variable is equal to what? Colon IP2 underscore C date. Okay, variable like పెట్టుకుంటా. Else angel bus. Else ఇట్లా రాసేది. Else మళ్ళీ చూద్దాం లేదా సింటాక్స్ we can always correct. LV underscore C date is equal to ఇట్లా ఈక్వల్ రాసేది కాదు. ఓకే, సెలెక్ట్ current underscore date into LV underscore from dummy. And I also want to assign the same LV date to this parameter so that I can use it when I'm calling it. So I'll say IP2 underscore C date equal to colon equal to what? LV underscore C date. Okay, boss. End if. Check C date spelling. Okay, levels. Now with this syntax, what I've done, if this input parameter what you inserted is, if it is not null, I just take the value of the same into this. Otherwise, I'm just collecting the current date as this. Inka, if you want to make sure it is into date format, 2 underscore date of this current date. Okay. In what form? YYY MMDD. You can also make sure I convert that into that format. Okay. Now ultimately, in what variable do I have this current date? LV underscore C date. So should I declare that first? LV underscore C date. I said date. Good. Okay, boss. Then once I check in, what should I do? Based on the given date, should I basically calculate my first day of the month and first day of the year? First, let's focus on first day of the month. Now, first day of the month is from the current date, I'll just pick this YYYMM and then concatenate
01 to it, that forms my first day of the month. I'll say select I'll say left of colon LV underscore C date of how many I want. I will take 6 characters from the left. అంతే కదా 2 ending 6 left of 6 అంటే left లో నుంచి 6 వస్తాయి నాకు అంతే ఆఫ్ సబ్ then can I use this pipe symbol for concatenating or all again I can use what concat of what left of this with what 0 1 and then into LV S FM like string month. Okay, from dummy. So what will this do now? This will get me the first day of the month, which is actually more of a string type of form. I need to convert that into date format. So I'll say select 2 underscore date of what LV underscore SF MNTH. Make sure it is in which format? MMDD into what? The first month from what? Done. Same thing. What I'll do? I'll just ఇక్కడ 6 బదులు left of 4 so 0 1 0 1 yeah f బదులు y f కాదు m బదులు y పెడతా okay boss and then that's it. So now I've got variable called L. I got declared those. This I'm going to refer that as normal string, yeah. String string. Yeah, రెండు ఎక్స్ట్రా ఉంది తప్పే ఉంది తక్కువ ఉండకూడదు ఎక్కువ తప్పు okay so now I've got my current date in which one LVC date ultimately and I've got my first day of the month into this and first day of the year into this, right? Now will I go end up calling the calculation with all this? And I'll say what whatever I call it must be assigned to what var underscore select. So let me make sure that I fill up the output columns from which one ZCVTD import ZCVTD. Actually want all this and then I can go select sales order ID partner ID then company name
And this YTD and MTD are measures. So should I end up writing an aggregation function on top of it? Yes. Yeah. Sum of YTD as what? As YTD. Sum of MTD as what? MTD. From what? I pick up the column view from the SysBig schema was. Set CVTD. Okay. This is one from CubeX package. I take this one and then what do you do? Group by comes after the placeholders because my view needs parameters. So I'll say open parenthesis, close placeholder dot $. The parameter names choose. What is IP underscore FER. ఇది క్యాప్స్ లో పెడితేనే వర్క్ అయ్యేది కదా FER then $, double quotes. What value do you want to pass on to this? FER అంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఇయర్ ఏది ఈ వేరియబుల్ ఉంది మనకు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ది ఇయర్ రైట్ LV underscore F month తెలిసి ఒకటి కోలన్ ఇది అంతేనా రైట్ ఓకే కామా then what placeholder and one more point by using placeholder I'm calling a view by passing the parameter. You can't pass variables like this. అంటే ఇదే CVTD కి suppose instead of parameters if I had variables you can't call the view with the variable values passing. Only if it is input parameters you can use that placeholder. Variables pass is clear. Then what? IP underscore C date. What is IP underscore C date? C date came up bill manu. Next placeholder okay dot double quotes $, IP underscore FMNTH FM double quotes what value do I need to pass? First day of the sorry other first day of the month correctly this is first day of the month. Then I'll say what group by so ultimately what is it I've done? I've done nothing. There was a view with all the input parameters but user is not requested to give all. So we have built one more scripting based calculation on top of it which does all the validation, derive all the input parameters, then call that view. Errors line number 11 IP2 underscore C date. IP2 underscore C. Incorrect syntax near. ఇది
ఏం తప్పేముంది? IP2 underscore CDate, IP2 underscore CDate, content of this. Column. Expression cannot be used as an assignment target. దీంట్లో టార్గెట్ ఇచ్చుకోలేమంటున్నాడు. సో అది పెట్టేసి, అంటే త్రూ కోడింగ్ యూ కెనాట్ చేంజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ పారామీటర్. సో అట్లా పెట్టేసి straight away I use LV date. I don't have any usage with that. అర్థమైందా? What did I do? When I'm trying to change the parameter value in the coding, it is not allowing. So what I'll do, I'll just use the same variable which holds that current date, local variable. So local variable వాడినప్పుడు ఇక్కడ ఏం పంపించాలి? LV seeded is fine. అర్థమైందా? వాడు కోడ్ ఎర్రర్ ఏంటంటే నువ్వు ఇన్పుట్ పారామీటర్ వాల్యూ మారుస్తున్నావు, దాన్ని అసైన్మెంట్ చేయలేమంటే నేనేం చేసిన, I calculate current date here and then I put the current date and modifying the parameter value. అవసరం లేదు పారామీటర్ వాల్యూ పెట్టడం. So when I run this view, ఏమవుద్ది, ఒకటే డేట్ వస్తుంది. So I give this date as 2012-03-31. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు కరెంట్ డేట్ ఎత్తుకుంటే నా సిస్టమ్ వేరేదండి, 2015 యాడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐఎమ్ గెటింగ్ దట్ కంపెనీ నేమ్ and invalid date or time stable expression name. Function to date. Select to underscore date. Edit, copy. So what I just want to do is, in the package, can we also create a procedure? Then test logic. System is fine, read only is fine. Create new. Edit and save, paste. Input parameter or IP underscore IP2 సరే లేకుండా రావాలా, అవుట్పుట్ var underscore 2. దీనిలో ఫోటో కొట్టియాలన్నా చెక్. I don't want to type in manually. Is it temporary only? Just let it understand that as temporary, and then I'll say select from var underscore out. Let it understand that as temporary, and then let me IP2 teldantumilla. So what I'll do, just for now,
I'll just take that as current date. Okay, my procedure is ready. In models, I can also create my procedure here. Yes or no, boss? So if I create procedure, if later if I want, I can also modify that also. So now once this, when I create a procedure here and activate, does it create a procedure in Sysbig schema? Normal procedures you create directly in your own schema bus. If I create procedure in the package, it creates procedure in what? Sysbig schema procedure. Z test underscore large. This is not procedure. This is runtime procedure. Okay. So I just want to debug this and test how does it really working out. Yeah. The conversion lo problem అవుతుంది. Okay. Then what do you do? You get to what? You only close jails. Close. Then I'll get into what? Debug perspective. Drop down and so what? Debug configuration. I can say new logic something. It is in catalog schemas. Which schema you want to get in? Underscore sys underscore procedure. Is a test logic. This is the one you want to debug that. See, you can when you create a procedure in the package, it actually creates procedure in what? Sysbig schema runtime option. I want to do this. Then came input parameter. Just start the debug. Apply and direct error is పోవడంలో అసలు error while executing this invalid date time or timestamp value. I'll change this. LV underscore S date is equal to so I'm just taking this as 31st a string, then it's okay. Then let's see. She's big and
Hmm. Now you go to debug, say relaunch. Yeah? Invalid date, time or timestamp value in line number 21, column 2. Hmm? What is this problem? For length Hmm? and SFM heading tag. Okay. Now let's see. Format conversions. So I have the code, but still I want you to see this. Hmm. See, then LV serial brother. Actually, the left is actually string function, but we're trying to execute on a variable of type date. That is the problem, I think. Let's see. That's all. You're not authorized to debug this procedure. ఎందుకు మనకు ఆ స్కీమాకు లేదనే system user. So I'm not being privileged for it. Where is this? Mhm. That's a different schema. So it says I don't have authorization, so I will not. Now I'll go to sys big schema procedures double. Mm, so breakpoints. Okay. You go to debug board. Launch. Now let's see. Yeah, we can write you do grant the permission with SQL or anything. It's all. You can say grant debug on schema. So LVS date. Now I'm trying to go with. Now LVS date is what 2012-03-31. Select to date of LV underscore S date. From LVS date, you just setting that to a date format. And now LV underscore C date should be what? 2012-03-31 date format for you to see. And then select to date. First, you get the string SF month. SF month is what? 2012-03-01. Now from there it takes into date format 2012-03-3 1st of March. This is 31st of March.
Then this will again concatenate 01012 to it, 2012 010 SF month. From there, year comes as what? FYNTH. FYNTH. Then March or Sunday. Why this is taking as March? SFYNTH ఏంది SF? Okay. ఇక్కడ ఇది మార్చలే. See, this is still this to come as what? SF. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మార్చలేదు మనం. ఓకే. అలాగైనా కూడా రెండిట్లో సేమ్ మంత్ రావాలంటే YTD MTD రెండు సేమ్ రావాలంతే. ఇది ఓకే. Now let's call this. Now var underscore out లో 1029 rows. You getting the results. Now it's fine. Sure. Now let's go to the model. Now we understand the mistake, so now let's correct this. 7 cubics models, then what is the problem here? One is this have to be what? SFYN. Okay, then activate. Now that should be fine. But I would like to use the same logic. Var underscore out, edit, and say also copy. Without some the problem with the copy kaga okay, let's change. I have problems like this. So declare what LV underscore S date. Then I will say IP underscore C date is not null. Okay, then content of this I will put into what? S date. Was ikkada I'll not use current date. Current date the ఇష్టానుసారం వస్తుంది. LV underscore S date. For now I'm just using some default values 2012-03-31. అప్పుడు ఇక్కడ current date కాకుండా ఏం వాడతా? So what I got S date as fixed as 31st March. If you don't give anything, that is the date it is going to consider. Current date kaakunda. So if this is not null, then take the value of this input parameter as S date. If it is null, it will take this date. So otherwise, by default, this is a date. If the input parameter what user gives is not null, it is going to change that value. Otherwise, that same value is left out. And then
From there, I'm converting that LV underscore date format LV underscore C date. I can also say into right. LV date form in the LV from LV instead of LV date I should use here what LV S date S date then here SF Y. Now this is clear. I'm just what I've done. I've just taken some string of date of string format, which I've taken that as fixed date. Current date kaakunda idu vaadutuna function. If the inputted parameter is not null, then what I'll do? I'll collect the parameter value into the string date format. Then if not, what happens? If not, I'm just going to consider the same string date format into date format. If else, this is the okay. ఇది ఎలాగా నాకు జరగాలి statement. Else కాకపోయినా. So I'll say indifferent పెట్టేసి because at any cost I want because S date is going to have this date or the value from the input parameter. In both the cases, I need to convert that into date format. అర్థమైందన్నా? This variable S date is going to hold either 2011 12/03/31 or the date user enters in. Whatever the date it holds, I need to convert that into date format and put that into what? LVC date, which is my current date. Then from the date string format, I'm taking 6 characters, concatenating with 01 and converting it date format, putting into what? First day of the month. Same if first take first 4 characters, concatenate 01, put as what? First year, first day of the year. Then current date, first day of the year and first day of the month. I'm just calling it out and then the same date will be written in var underscore out. 2012 03/31. String is too long. Line number 31. What was the line? 13. Okay. This one. ఇదేదో నాకు డాట్లు స్లాష్ గా వస్తుంది అనుకుంటా పారామీటర్ చెప్తా Hmm. 2012 03/31. So now you're getting data only for this YTD. If you look at the analysis, company name, YTD and MTD. You remember this was the value you see, Avantel 210 and then the same results you're getting to see. But how many date parameters my user is entering? Only one. And you can do validations on that input parameter and you're also able to derive value for other input parameters in column. This scenario is the one which you use a lot in the real. You'll have calculation, you'll have analytical views or whatever, but there are a lot of input parameters which user doesn't want to given. As in similar to your I-step 2 in BW, you would like to derive other input parameters with the coding and then call your view by using placeholders. This is chala important scenarios. Does it make sense? Okay. Next one. Next, I would like to show you. So now I think you should be able to do a graphical calculation and scripting based. Now I would like to show you. Now tell me, can I use the logic of graphical calculation into scripting? How? Let's say I've got one graphical calculation view. I would like to use this entire logic into scripting based. How do I do it?
So the graphical calculation will have a column view in what? Sysbig schema. If I just do a select onto that column view, it is like using what? Graphical calculation view logic into scripting. Now the question is, can I use scripting based calculation view into graphical views? అది నాకు కావాలి ఎట్లా let's say I built a scripting based calculation view. I would like to use that into graphical views. So I wanted to have some big logic. I've got logic 1, logic 2, logic 3. Logic 1 was with graphical. Logic 2 I had to go with scripting calculation view, and logic 3 again in graphical. So can I bring this logic 2 of scripting into graphical? That's what it is. How? That's fine. If you do column view again, if I get column view, I need to do a select. Again, I should write scripting. In graphical, do you write scripting? One way is saying I can read that column view. One way is saying I can read that column view into what? And our view could column view, so column view vadukochu. We can use column view, but question is that we can convert that as a table UDF for the concept. Now look at this. I have this calculation view. We've written some ZCV SQL. Simple with this. Remember, we've written this. We written this calculation view. This is just giving me some address data something. This is one scripting based calculation view. I would like to use this into graphical. This graphical vadali. Okay, one way of doing it. So you could just say, if you go here, drop there are two options: save as, migrate. Save as you will have scripting based calculation as it is. It creates a copy of it as a graphical as a table UDF. One graphical view. You will have scripting view as it is, and it creates one graphical view. If you say migrate and go down, this view itself will get converted as graphical. By all this coding, it creates one table UDF function. Table user defined function like create this. Okay, you're in which perspective? HANA model perspective chese it doesn't work out, and it doesn't get activated, or it becomes inactive. That as part of HANA modeling, in HANA modeler, in the packages, can you handle only what? Attribute, analytical, calculation, privilege, process, but can you handle user defined functions here? So even when I say save as or migrate, it has to create one table user defined function internally, and then use a table user defined function to create a graphical calculation. Our table user defined function is handle cheyalam kabatti adu atla inactive undipodhadu. Okay, so what you will do is this na view convert cheyali em chestamante go to what you have to go to HANA native development perspective. ఇలా వెళ్ళినప్పుడు you will get three tabs here: system, repositories, and what? Projects. You should have created one project to get this to work out on this. So what I'm going to do, I'm going to create some project here. I'll say to just have that project created, I'll just have my folder. First angel ante in your local desktop, just create one folder. TUDF something else. This is my local folder. Okay. Then I'll go here. What is this tab here? Repositories. In the repositories, you actually create something called workspace. Workspace and you can understand like it's a connection to the server and your local system. Okay. So right click on this and say what? Create repository workspace. I don't want to use default. I just want to say WSTUDF. And I want to map this to which folder? Your local folder. So this is the workspace which will refer to this local folder in your system. What is the workspace? Workspace TUDF. Okay. Now into this your repository is mapped to my local folder. Whatever I create in local folder, if I say publish, it goes into server in the same location where it is workspace is mapped. Okay.
I can go to Project Explorer, I can create my project. Say, go to what is it? Create project. And in HANA native, we'll see this later. In HANA native development, we deal with what? Access project. And say next. Just give some project name, PSTUDF something. Don't use default location. I would like to create this in my own local. Which one? TUDF. I want to create this project. Now once this local folder, I create my project in my local folder now. Where TUDF lo na project unna dot project. Ipudu project ekkudu local system lo. Now when I say check in, it will play like check in, check out. When I save it, now it creates a project in the server. So how do I share it? Right click and say team. I'll say what? Share project. I would like to share the project with what? HANA. అంటే ఇప్పుడు నా లోకల్ సిస్టమ్ లో నుంచి HANA సర్వర్ లేక ఆ ప్రాజెక్ట్ అయ్యి అన్నట్టు అంతే. Always you always create objects in the local system and publish it to the server. What is my workspace? New project overlaps the current location. ఇదే మన WSTUDF. Finish. Just select the workspace. Now you see a cylinder symbol indicating it is active. ఇప్పుడు ఏదైతే లోకల్ ఫోల్డర్లో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసినో ఇట్ ఇస్ సేవ్డ్ ఆన్ టు మై సర్వర్ ఆల్సో. నౌ ఎక్స్పాండ్ దిస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ పోతే నీ సిస్టమ్ లైబ్రరీకి వెళ్తే అన్ని కనిపిస్తాయి. యూ గెట్ ఎక్స్పాండ్ దిస్. యూ హ్యావ్ యువర్ వ్యూస్ ఇన్ కెటలాగ్ ఆర్ రెపాజిటరీస్. రెపాజిటరీ కంటెంట్ ఎక్స్పాండ్. నీ ప్యాకేజ్లు అన్ని కనిపిస్తాయి. విచ్ ఇస్ యువర్ ప్యాకేజ్? 7QX మోడల్స్. ఈ మోడలింగ్ అన్ని చేయొచ్చు ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ యువర్ వ్యూ? ZCV SQL 001 ఇదే కదా మార్చాలనుకుంది. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇదేనా బస్? వాట్ ఆర్ ద వ్యూ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఇన్ మోడల్ ఇక్కడ చూడొచ్చు అండర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ హియర్. ఓకే. నౌ హియర్ వాట్ విల్ డు? డ్రాప్ డౌన్ అండ్ వాట్ విల్ సే ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడ చేస్తే వర్కౌట్ అయింది. HANA మోడల్ వర్కౌట్ కాదు అంతే. అంతోటి. You just create a project, you get to see all your views here, models. Okay. Say what? What is a save as? అనగానే ఏముంటుంది చూడు. It is actually save as అంటే ఏంటంటే this scripting based calculation will be there existing as it is, and it creates one more graphical calculation which is copy of it. Okay. ఆ graphical calculation view పేరు ఇది అడుగుతాం. ఏంది పేరు? ZCV SQL 01 ఇట్లా పెడతా, గ్రాఫికల్ అని పెడతాం. ఓకేనా? అంటే ZCV SQL _01 స్క్రిప్టింగ్ అలాగే ఉంటుంది. ఇట్ క్రియేట్స్ వన్ మోర్ కాపీ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ వాట్? గ్రాఫికల్. When it has to create this graphical, you have a lot of logic written in it as scripting. It converts all the scripting logic as a table user defined function and use that as a data source into the graphical calculation. And this is the name of the table function what it is creating. Table user defined function name. And what else? Open కొడితే అది క్రియేట్ అయిపోయి అది ఎడిటింగ్ మోడ్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది. అదే ఓపెన్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు చూస్తే ఇఫ్ యూ రిఫ్రెష్ హియర్, ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ నీకు టేబుల్ యూజర్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ కనిపిస్తుంది. అదే నువ్వు HANA మోడల్ ఉంటే యూ కాంట్ సీ ద టేబుల్ UDF ఫంక్షన్. దిస్ ఇస్ టేబుల్. ఐ కెన్ క్లోజ్ దిస్ అవుట్. ఇది టేబుల్ యూజర్ డిఫరెంట్. చూడు స్క్రిప్ట్ గుర్తుందా ఫంక్షన్? You know what is table user defined function? It's a function which returns a table. Function so and so returns what? It returns table. Coding in the return చేసి and it is returning is what? Automatically అట్లా ఒక table user defined function create చేసేసింది అది. And then this table I have some problem, still not active. Okay, that's fine. నేను యాక్టివేట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ I can click on this and say what? Active or right click good. It's already open, so I'll say active. So also active and refresh. Now it's active. Gray symbol unto inactive, just activate it. Ippudu now I can see a calculation view. ZCV SQL graphical and kanapadadu. Idena ZCV SQL 0. See, it is inactive now. It was inactive because the table user different function was not activated. Ippudu nenu daan activate chesina kada. This is just what? It's a projection of what?
This graphical calculation is a projection of what? Which data source is it using? It is using what? What is table function Z? What is it? When you say save as, it is actually creating one table user different function and using the projection of the table user different function in a graphical calculation. And the table UDF was not active, I just activated it, and then now I can activate this view. And so what is it? Activate this. And there are some okay, now it's activated. Now if you see the refresh, now is it active now? Even if you just go to HANA modeler perspective, you'll start seeing that. ZCVSQL01 graphical, no. But only if it is in the modeler, it doesn't we cannot see that object type as table user different function in HANA modeler perspective. So you cannot activate it. For that reason, get into HANA native development, which creates a UDF function, you can activate it and activate the view, then you can start seeing. You can normally edit this. This is save as function. Scripting, if you say save as, ZCVSQL01 alage undi. Scripting based calculation, I have a scripting based calculation view and also have created a graphical calculation view for the same. This is how you use graphical scripting based calculation view as this one way using save as. And next one is migrate. Ante this SQL 002 this one. In the game bit now. It's simple. This is just like graphical. Then is migrate ante endi నాకు ZCV SQL 002 వద్దు. Complete graphical convert అయిపోవాలి. Again what will do? HANA native I can use the same project. ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అదే వాడుకుంటాను. జస్ట్ గెట్ టు ద ప్రాజెక్ట్. ఏంది మంది SQL 00 ZCV SQL 02 డ్రాప్ డౌన్ వాట్ ఎల్స్ మైగ్రేట్. ఇప్పుడు ఏం మైగ్రేట్ ఏమవుతుంది? చూడు గ్రాఫికల్ క్యాలిక్యులేషన్ వ్యూకి వేరే పేరు ఇచ్చేకి లేదు. ఇదే వ్యూ పేరే గ్రాఫికల్కి వస్తుంది. అంటే అర్థమైంది, ఇది సేవ్ అది సేవ్ యాజ్ అని అంతే. So it is going to convert the same view of name ZCVSQL02 as what? Graphical leveraging. Again, it creates one table. It is creating one table with a different function. Render scenario, it is creating one table UDF function. In the previous case, with the table UDF function, it was creating a new view. But in this case, with the new table UDF function, it is creating this, changing the same view itself. Ante difference. Okay, na boss? ఓవర్ రైట్ కూడా అంతా అయిపోయింది. జస్ట్ నువ్వు రిఫ్రెష్ చేసుకుని ఇన్యాక్టివ్ ఉంటుంది కూడా టేబుల్ డిఫరెంట్ గ్రే సింబల్ ఉందా, ఇన్యాక్టివ్ ఉంది కూడా జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ అండ్ యాక్టివేట్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఊరు రిఫ్రెష్ కొడుతుంది. ఇప్పుడు ZCV గ్రాఫికల్ ఇదేనా చూడు, అండర్స్కోర్ గ్రాఫికల్ ఏం లేదు. ZCVSQL 002 itself is converted as what? It is using aggregation because the data category was cube, and it is aggregation of which was what is this? Table user different function of ZSQL S002. Ante endundi. Don't worry on that. Now shift to modeler. Errors వేరే వాళ్ళది, వేరే scenario అది errors మీది. Now if you open this ZCVSQL 002, is it graphical or SQL now? Graphical la కనిపిస్తుంది అంతే. That's the option of save as and migrate. I think if you can handle this part in and out, right? Graphical into SQL into graphical, and that scenario about I-step, like deriving your own parameters and then using placeholder and calling it, you can implement any complex logic. ఎందుకంటే కొన్ని కాంప్లెక్స్ లాజిక్ అంటే ఏంది, యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లాజిక్ ఇన్ గ్రాఫికల్, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ లాజిక్ యూ నీడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ సీక్వెల్. అప్పుడు రెండు వాడి అన్నింటినీ ఒక దగ్గర తెచ్చుకొచ్చే కాన్సెప్ట్ నీ దగ్గర ఉందా? కొద్ది లాజిక్ గ్రాఫికల్ చేస్తావు, కొద్ది లాజిక్ సీక్వెల్ చేస్తావు, దీన్ని గ్రాఫికల్ వేసేసి మళ్ళీ ఆ గ్రాఫికల్ ఈ గ్రాఫికల్ రెండింటిని ఒక దాంట్లో కంబైన్ చేయొచ్చా? ఇఫ్ కెన్ డూ దట్, ఐ థింక్ వర్డ్స్ నోట్ ఇక్కడ ఏ మాటర్లోనే చూడొచ్చు. ఈ టేబుల్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా బాస్, దిస్ విల్ బి ఇన్ యువర్ సిస్పిక్ స్కీమ్. ఎట్లా టేబుల్ అండర్స్కోర్ ఫంక్షన్ అండర్స్కోర్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఫంక్షన్స్,
catalog, function filter, ఇది ఏంటన్నా table underscore function underscore z cv underscore sql underscore 0. అందుకే నేను ఫస్ట్ చెప్పిన while using while creating graph calculation view, I can use column table, attribute view, article view, column views, and also table is a different function వాడచ్చు అంటే ఇది నా మీనింగ్. ఓకేనా బాస్? And అంతేనా? And yesterday there was another interview on HANA yesterday. HANA interviews అంటే 20 minutes 25 minutes అంతే, పట్ట చెప్తే ఏం లేదు అన్నట్టు. He asked me what did you work on, and I said it was BW on HANA and we leverage the same HANA as what enterprise HANA అన్నా. అనగానే ఓకే యూ వర్క్ విత్ మోడలింగ్ అన్నాడు. ఎస్ అన్నాం. అనగానే what can I use star join in calculation view అన్నాడు. ఎస్ ఏమంటే if you go with data category dimension as cube and enable with star join, so you get the default output node as star join node. Okay. And he was asking some other questions and came back, can I use referential join? What is referential join అన్నాడు. ఇంకా ఎనీ ఇంటూ must అన్నట్టు. Discussion on referential join is must. Then I said only when read from both the tables it is join is executed in the join, otherwise it is left out join all from left table. Then he asked me, can I use left out referential join in the join operation node? Which one? In the calculation? I said no, because referential join can be used only in star. అది one question. First charge అని అడిగినాడు, మళ్ళీ ఒక 4-5 క్వశ్చన్ తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ రెఫరెన్స్ జాయిన్ నోడ్ లో వాడచ్చా అంటే లేదు. రెఫరెన్స్ జాయిన్ ఎక్కడ వాడతావు? ఓన్లీ స్టార్ జాయిన్ లో. దెన్ యూ ఆస్క్ మీ అబౌట్ టెంపరల్ జాయిన్. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ టెంపరల్ జాయిన్ అన్నాడు. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ టెంపరల్ జాయిన్ అంటే I said you're joining on the common field and also date relevant fields or date to be checked against date to and date from. Okay అన్నాడు. Then he asked me this point, did you write any procedure? అది కాన్సెప్ట్ అంతా అంటే వస్తుంది లాస్ట్కి. అందరికి ఏమర్థమైందంటే ఈ లాగేది జాయిన్ అంతా ఓకే, స్క్రిప్టింగ్ రాసేదే కొద్దిగా టఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ తో డిడ్ యూ రైట్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే రిటర్న్ స్క్రిప్టింగ్ ప్రొసీజర్స్ అని. వాడు అడిగిన పాయింట్ ఏమంటే డిడ్ యూ వర్క్ విత్ కర్సర్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నాడు. డిడ్ యూ వర్క్ విత్ కర్సర్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నాడు. నేను యాక్చువల్ కర్సర్ వాడితే పర్ఫార్మెన్స్ ఎత్తిపోతుంది, వాడకూడదు. నేను ఎట్లా ఆన్సర్ చేసిన అంటే we had a logic which we implemented with cursor and the performance was really bad. Then we tuned it by eliminating the cursor's logic and we used limit and offset అన్న కాన్సెప్ట్ వాడుకుంటూ టెంపరరీ టేబుల్ నుంచి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వీఆర్ రీడింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ టెంపరరీ టేబుల్ చేసినాము. అర్థమైందండి పాయింట్. కర్సర్ వాడినా ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ భారీ డౌన్ అయిపోయింది. దెన్ what we did is we read the data into a temporary table. From temporary we are looping through the temporary table from by using that I showed you limit and offset. లూప్ లో లిమిట్ ఆఫ్సెట్ వాడుకుని చేసుకున్నా అని అంటే వాడు అప్పుడు కూడా స్లో అవుతుంది కదా అన్నాడు వాడు. నేనంటే ఇప్పుడు నేను టేబుల్ ముట్టుకోవడంలే టెంపరీ రిజల్ట్స్ నే ముట్టుకుంటున్నా. బట్ అప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఐ యూజ్ దిస్ లాజిక్ ఓన్లీ వెన్ ఐ వాంట్ టు రియలీ డూ రికార్డ్ బై రికార్డ్ క్యాచ్అప్స్. అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ రియలీ హ్యావ్ టు డూ లూపింగ్ కంప్లీట్. ఎక్కువ లూపింగ్ రికార్డ్ రాదు, ఎప్పుడో మరీ రికార్డ్ పట్టుకొని చెక్ చేయాలన్నప్పుడు లూపింగ్ రికార్డ్స్ వస్తుంది. దెన్ యూ సెడ్ వాడు డూ యూ నో హౌ డూ యూ క్యూములేట్ వాల్యూస్ అన్నాడు. క్యూములేట్ అంటే ఇప్పుడు 1 2 3 అంటే 1 + 2 3 3 + 3 6 కావాలి. ఐ షోడ్ యూ వన్ లాజిక్ బై యూజింగ్ విండోస్ ఫంక్షన్ అనే డిస్కషన్ పోయింది. దెన్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆన్సరింగ్ హిమ్ సేయింగ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ యూ కెన్ డూ క్యూములేటివ్ బై యూజింగ్ విండోస్ ఫంక్షన్ అంటేనే వాడు వచ్చి విచ్ వర్షన్ ఆర్ యూ యూజింగ్ అన్నాడు. HANA విచ్ వర్షన్ ఆఫ్ HANA ఆర్ యూజింగ్ 96 రివిజన్ అన్నా అంటే SP9 అనుకో. 96 రివిజన్ అనగానే డూ యూ నో దెర్ ఇస్ అ న్యూ నోడ్ ఇన్ క్యాలిక్యులేషన్ వ్యూ. ఈ ర్యాంక్ అని ఉందా? ఇన్ క్యాలిక్యులేషన్ ర్యాంక్ ఈస్ యాక్చువల్లీ న్యూ నోడ్ ఇన్ SP96. We never had this node previously. Rank is a new operation what they give in the calculation. Then he said I know that ranking. ఆ విండోస్ ఫంక్షన్ కి rank అంత కామన్. విండోస్ ఫంక్షన్ ర్యాంకింగ్ ఉందా? You divide that into blocks and do ranking. Same ఇక్కడ ఎందుకు క్యాలిక్యులేషన్ లో ర్యాంక్ ఆపరేషన్ do you have partition field like region కంట్రీ అండ్ డైనమిక్ పార్టిషన్ చేసుకోవచ్చు.
వాడు అన్నాడు డూ యూ నో దట్ అంటే సైన్ వి యూజ్ ర్యాంకింగ్. వాడు అడిగింది దాంట్లో బాటమ్ టాప్ రెండు చేయొచ్చా ఓన్లీ టాప్ అన్నాడు. I said if you do descending you'll get top, if you do ascending you'll get bottom, and you can also can I make it dynamic and can I make it threshold value also dynamic by using what input parameters. Okay, and ఇంకో క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ అండ్ వేరియబుల్. ఆడ క్వశ్చన్ దగ్గర నువ్వు తడబడినావు అనుకో వాడు అదే దాంట్లో నడుపుకుంటూ పోతాడు. నాకు ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు 20 minutes అయిపోయింది, వాడు అడిగింది అడగడు చెప్తాను అయిపోయింది. వాడు క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ అండ్ వేరియబుల్ ఇంకా కంపల్సరీ క్వశ్చన్. రెఫరెన్షియల్ జాయిన్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్, టెంపరల్ జాయిన్ కంపల్సరీ. ఈ డిస్కషన్లో ఉండదు అన్నట్టు. నేనేమన్నా we use input parameters to parameterize the definition of the view by passing the parameters at the runtime, and variables like after the view definition is calculated defined you just trying to filter the data on variables. ఆ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ అర్థమైందంటే నెక్స్ట్ కోడింగ్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ ఉండదు. నువ్వు ఆడ వి యూజ్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఫర్ ఫిల్టరింగ్ డేటా, వి యూజ్ వేరియబుల్ ఫర్ ఫిల్టరింగ్ డేటా అని అనుకో, ఆడ మనకి చాలా మందికి అది కన్ఫ్యూజన్ అన్న. ఎందుకంటే ఇన్పుట్ పారామీటర్ వేరియబుల్ ఒకే విధంగా బిహేవ్ చేస్తుంటారు. అంటే వేరియబుల్ అయినా ఫిల్టర్ అవుతుంటుంది, ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఇచ్చి డేటా ఫౌండేషన్ లో ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తే ఫిల్టర్ అదే జనాలందరూ అదే వాడుతుంటారు. సీకేఫ్ రెస్ట్రిక్ట్ వాడింటారు అన్నట్టు, అదే వాడతారు. కాబట్టి వాడు ఏం ఆన్సర్ ఎట్లా వస్తుంది, వి యూస్ ఫర్ ఫిల్టరింగ్ అంటాడు. కొంచెం వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ అంటే వి యూస్ ఫర్ ఫిల్టరింగ్. మన డిఫరెన్స్ ఏందంటాడు. నువ్వు కరెక్ట్ గా దిస్ ఇస్ ఫర్ పారామీటరైజింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పారామీటర్స్ వాట్ యూ పాస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద వ్యూ విల్ చేంజ్, అండ్ వేరియబుల్స్ ఫర్ అల్టిమేట్లీ ఫర్ ఫిల్టరింగ్ అంటే వేరే క్వశ్చన్ ఏమో. నెక్స్ట్ మనం కూడా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను I've got a view with parameters, I'm calling it by using placeholder. Like using placeholder, can I call with variables? No, only input parameters can be used. అదొకటి. నువ్వు వ్యూ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు, నేను అడుగుతా క్వశ్చన్, can I have star join in calculation view? Can I use other calculation views as a dimensions in the star join? ఇదే నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? నేనేమన్నా తెలుగులో చెప్పు. క్యాల్కులేషన్ వ్యూని స్టార్ జాయిన్ లో వాడచ్చు అని అడిగిన అంతే. మరి నువ్వు ఎందుకంటూ తెలుగు ఇంగ్లీష్ అయితే నువ్వు అన్నావు. నలుగురు సి ఇది ఇస్ నాట్ జెట్ సివి ప్రాడ్ 0. ఇది ఇస్ నాట్ క్యాల్కులేషన్ వ్యూ, ఇది ఇస్ నాట్ స్టార్ జాయిన్. ఐ కెన్ యూస్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ బీపీ ఇది వాడే బదులు can I use an attribute view here? ఈ attribute view ని ఇక్కడ వాడచ్చా, అది నా క్వశ్చన్. వాడచ్చా? ఏంటి వాడకూడదు? వాడచ్చు చెప్పినా కదా, రావాలి. ఒక నిమిషం ZATBP రావాలన్నా స్టార్ జాయిన్ లో రాదా? ఇది కూడా డైమెన్షన్ కదా. ఒక్క నిమిషం ఇట్లా తెచ్చి you can't get that. See, but as it is we can use attribute views, but star ఇదే నాకు ఏదో పాయింట్ ఉండింది. దిస్ ఇస్ వాట్ attribute views స్టార్ జాయిన్ లో రావడం. కెన్ యూ చెక్ దిస్ అవుట్ వన్స్? నాకెందుకు ఎప్పుడో కూడా రాలే, నాకు గుర్తు. కానీ అది స్టార్ జాయిన్ లోనా నార్మల్ లోనా? నార్మల్ వీ కెన్ యూజ్, బట్ స్టార్ జాయిన్ లో ఏమొస్తాయనేది నాకు కావాలి. attribute వ్యూస్ రావు, ఆర్టికల్ వ్యూస్ రావు, ఓన్లీ క్యాల్కులేషన్ వ్యూస్ ఆఫ్ డేటా కేటగిరీ డైమెన్షన్ ఆర్ బ్లాంక్ క్యాన్ బి యూస్. బ్లాంక్ వాడచ్చా? ఆల్రెడీ ఉంది, ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి రాలే. దీనికి ఏం చేస్తానంటే
ఇవి వాడచ్చు. సో బ్లాంక్ ఉన్న వాడచ్చు, డైమెన్షన్ ఉన్న వాడచ్చు. క్యూబ్ ఉంటే మళ్ళీ వాడలేము. స్టార్ జాయిన్లో ఐ కెన్ ఓన్లీ యూజ్ క్యాలిక్యులేషన్ వ్యూస్ ఆఫ్ విత్ డేటా కేటగిరీ బ్లాంక్ ఆర్ డైమెన్షన్ యాజ్ డైమెన్షన్స్. క్యూబ్ ఉండేది రాదు మళ్ళీ. ఓకే, కెన్ ఐ యూస్ క్యాలిక్యులేషన్ వ్యూ into calculation view, analytical view into analytical view, attribute view into analytical view, attribute into calculation view, attribute into calculation view? Yes. వాడచ్చు, కానీ స్టార్ జాయిన్లో రాదు. కాలమ్ వ్యూస్ into calculation view, column view table use a different function. Can I use row store tables in modeling? Then if I need to use one hundred actually one aduguతాడు. Can you use row store tables into modeling? No. But 99.99% all your application tables will be what? Column store. Then why was the requirement that you created a row store tables ఎందుకు వాడాల్సి వచ్చింది అని అడుగుతారు క్వశ్చన్. అర్థమైంది క్వశ్చన్. Generally what happens, do you have a lot of standard tables? All system tables will be in what? Row store tables. All your system tables will be in row store. But let's say there are some jobs running in, there are some statistics running in. Let's say some application head of HANA system, they wanted to have some reporting on the statistics of HANA database. అంటే ఏ టైమింగ్లో ఎక్కువ లోడ్ ఉంది అలా స్టాటిస్టిక్స్ చేయాలనుకో, అప్పుడు నా రిపోర్టింగ్ ఏ టేబుల్స్ బేస్ ఏంటుంది? రో స్టోర్ స్టాటిక్ టేబుల్స్ పట్టుకో, అంటే సిస్టమ్ టేబుల్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్? రో స్టోర్. అప్పుడే అలా ఎలా చేస్తాం? అర్థమైందా రిక్వైర్మెంట్? ఇప్పుడు నాకు సిస్ స్టాటిస్టిక్సే ఉందన్న. దీంట్లో కొన్ని ఇప్పుడు డిస్క్ స్పేస్ ఎంత ఉంది, అది ఎంత ఉంది, టేబుల్ పార్టీషన్స్ ఎంత ఉంది, కొద్ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనుకో. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడు, ఇప్పుడు ఇదేంది చూడు బస్, ఏంది ఇది? రో స్టోర్. ఇలాంటి టేబుల్స్ మీద రిపోర్టింగ్ మనకు కావాలనుకో, యూ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ సమ్ డాష్బోర్డ్ విచ్ గివ్స్ హిమ్ ది HANA సైజింగ్ డీటెయిల్స్, ర్యామ్ ఎంత యూజ్ అవుతుంది, అట్లా రన్ ఆన్లైన్లో కావాలి, రిపోర్టింగ్ కావాలి అనుకో. Instead of he getting in and seeing HANA administration, you would like to get those information as a report. అప్పుడు I need to do reporting on row store tables. అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? అప్పుడు can I do like this? Can I write a scripting based calculation? నువ్వు టేబుల్ రో స్టోర్ టేబుల్ వాడలేవు, కానీ సెలెక్ట్ వాడచ్చు. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద రో స్టోర్ అంటే అయిపోయింది. ఏమైపోయింది? దాన్ని మళ్ళీ స్క్రిప్టింగ్ బేస్డ్ క్యాలిక్యులేషన్ గ్రాఫిక్ తెస్తావు బై యూజింగ్ టేబుల్ యూజ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్, అంతే. ఓకే బస్. Then he asked me one question, did you work on performance tuning అన్నాడు. అంటే let's say you build some view and it is really running slow, what is that you make out of it? అంటే నేను first thing would be my focus is on filtering of data. As much as possible I'll try to filter data as bottom as possible. అంటే ఎంత వీలైతే అంత ఫస్ట్ లోనే డేటా రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటే మై డేటా వాల్యూమ్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ అండ్ ఓన్లీ ఆన్ విచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద డేటా హస్ బీన్ లాజిక్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్. దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫోకస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ వుడ్ బి ఆన్ మాడ్యులరైజింగ్ మై లాజిక్. అంటే పెద్ద లాజిక్ ఉంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ వన్ బిగ్ లాజిక్ as one big program or big view, I split up into let's say 2-3 views, logic 1, logic 2, logic 3, logic 4. Then what happens, am I deploying parallelism here? So modularizing through by which you can achieve what? Parallelism. That is one option. Even after this, if still there's a problem, I would focus on partitioning of tables also. Yes, can focus, because partitioning helps you what? Improves the performance of reading. Partitioning also will help you. Yes or no? Then I said I also will use the engine. I told you in the calculation view you'll have a property called execute in SQL engine. If you build also when I have calculation which will lot of join operations, I'll prefer to execute in SQL engine, and I explained him about join precedence clearly. If I have 5 to 7 tables with one table with less number of records, then that would really improve it. Okay? But he said calculation engine is strong. Then I said calculation engine is strong, but it is not faster enough when you have a lot of joins, because
Calculus engine will execute select statement for each node separately. But my SQL engine will formulate one big select statement with consider select statement at each node, combines all the selects and formulates one big select statements with all the joins in it, and understands the join precedence and then runs executes it. That is important. Okay, boss. And there is also a concept called database statistics. Normal the HANA there will be some statistics to be maintained. So when the statistics are maintained, when the query is running, it can find out the shortest path to the database. So considering all this, considering this is what I will focus on improving. Normal cursor vaadakudu, common. Coding should be tuned perfectly. Where clause ఎంత will ఇంకోటి select star రాయకూడదు, because for example when there is a table with say 100 columns, generally developers would not, let's say you want 90, they don't prefer to write listing out 90 columns. They would generally say స్టార్ కొట్టేసాడు మళ్ళీ వాడుకుందాం అట్లా చేయకూడదు. 90 ఉన్న 90 పేర్లు రాయాల్సిందే. నీకు టైం ఎక్కువ పడుతుంది కానీ క్వెరీ ఫాస్ట్గా పోతుంది. నీకు రాసే టైం ఎక్కువే కానీ రన్ టైం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. సో ఈవెన్ చూసింగ్ select star రాయకూడదు. You have to list out the columns explicitly what you want. Where clause ఎంత వీలైతే అన్ని వేర్ క్లాసులు పెట్టాలి. ఇలాంటివన్నీ యూ షుడ్ టేక్ కేర్. ఇది జనరల్ ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా పుష్ప? ఇంకంతే. ఆ 20 minutes అడిగినా అయిపోయింది. ఇంకేం ఒకటే కాల్ 20 minutes అన్న అంతే. నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుందంటే అసలు వాళ్ళు బీడబ్ల్యూ కూడా ఎవరు పట్టించుకోవడం అని అంటే మోడలింగ్ వచ్చా 2-3 క్వశ్చన్లు ఎస్ఎల్టీ వీటి అసలు ఎస్ఎల్టీ బ్యూడేస్ కూడా అడగలేదు. ఓన్లీ మోడలింగ్ స్క్రిప్టింగ్. యాక్చువల్ లాజిక్ ఆలోచించన్నా, ఎస్ఎల్టీ నువ్వు చేసేది ఏముండదు, నువ్వు కొడితే అదే డేటా వస్తూ ఉంటుంది, నువ్వు చేసేది ఏముండదు. నువ్వు బ్రెయిన్ పెట్టి చేయాల్సిందంతా మోడలింగే. సో మోడలింగ్ స్క్రిప్టింగ్, దట్స్ వేర్ ద ఫోకస్ ఇస్ ఆల్ ఆన్ దట్. టేబుల్స్ అన్ని తెచ్చి వేస్తారు డబ్బులు, అది పెద్ద కథం కదా అనాలికేషన్. దాన్ని వచ్చినాక how do you massage or how do you model this to make it a meaningful report for my users? అది అంతా మోడలింగ్ స్క్రిప్టింగ్. దానికి స్క్రిప్టింగ్ రాయాలి, ఇది మేజర్ ఫోకస్ అన్నమాట. అర్థమైంది బాస్? యూ హావ్ టు బి రియలిస్ట్. ప్రాక్టీస్ యూ హ్యావ్ టు డూ రియల్ హెవీ. ఇది ఒక్కటి గ్రిప్ ఉంటే ఇంకా వేరేవన్నీ ఇంకా అయిపోయాయి. అన్ని ఫిక్స్డ్ స్టెప్స్, ఎస్ఎల్టీ విఓడిఎస్ ఇవన్నీ ఇంకా ఫిక్స్డ్ స్టెప్. నువ్వు పెద్ద ఆలోచించి చేసేది ఏమి ఉండదు, ఇదే ఆలోచించేది. ఓకే, ఫోకస్ ఫస్ట్. We continue tomorrow. Thanks.